আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম রিয়াকশনস অফ বেনজিন হেরিন বেনজিন বেনজিনের রিয়াকশন দুটো না কয়টা রিয়াকশন করছিলাম আমরা? তিনটা রিয়াকশন। ওয়ান ইজ কম্বাসন, টু ওয়াজ হাইড্রোজেনেশন, থ্রি ওয়াজ হ্যালোজেনেশন। মনে আছে তো এই তিনটে রিয়াকশন? দ্য ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ কম্বাসন। বলতে পারবে যে এই কম্বাসন slightly different from normal organic compounds. Most organic compounds থেকে এটা slightly different. ডিফারেন্সটা বলতে পারবে? স্যার এখানে কার্বনের নাম্বার অনেক বেশি, সো মোর অক্সিজেন ইজ নিডেড। Yes, more oxygen required, more heated needed কি বললে? More oxygen required স্যার এবং অক্সিজেন বলেছি। yes, very good. Incomplete combustion বেশি হয় and observation yellow টাইপের হয়। নাম্বার 2 হাইড্রোজেনেশন। হাইড্রোজেনেশনের কোনো ডিফারেন্স আছে? নরমাল অ্যালকিন এবং এই যে আমরা রিঅ্যাকশন করছি অ্যারিন, হাইড্রোজেনেশনে কোনো ডিফারেন্স নাই, শুধু ওই যে এনথালপির একটা ডিফারেন্স আছে, রাইট? এনথালপি ডিফারেন্স। হ্যালোজেনেশন, হ্যালোজেনেশনের ডিফারেন্স আছে, বলো দেখি কি? হাউ ইজ দ্য হ্যালোজেনেশন ডিফারেন্ট ফ্রম হ্যালোজেনেশন অফ অ্যালকিন? বলতে পারবে? স্যার এখানে ইউভি লাইট লাগে আর ক্যাটালিস্ট লাগে। এখানে ইউভি লাইট লাগে আর ক্যাটালিস্ট লাগে। আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা রিঅ্যাকশন দেখিয়েছিলাম ওখানে ক্যাটালিস্ট ছিল না, শুধু ইউভি লাইট ছিল, ঠিক কিনা? কিন্তু তুমি যে বললে যে ইউভি লাইট লাগে আর ক্যাটালিস্টও লাগে, ক্যাটালিস্ট দিয়েও কিন্তু রিঅ্যাকশন হয়, নট ইউভি লাইট। সেটা আমরা এখন পড়বো। হ্যালোজেনেশন ইলেকট্রোফিলিক, না সরি, ফ্রি রেডিক্যাল। ফ্রি রেডিক্যাল, ইউভি লাইট মানে কি? ফ্রি রেডিক্যাল, ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন। আমরা এএসএ করেছিলাম না ফ্রি রেডিক্যাল সাবস্টিটিউশন? মনে আছে ফ্রি রেডিক্যাল দিয়ে কি টাইপের রিঅ্যাকশন হয়েছিল? সাবস্টিটিউশন হয়নি? ইয়েস স্যার। সাবস্টিটিউশন ছিল, এখানে আমরা অ্যাডিশন দেখছি। বুঝা যায় কি বলছি? দ্যাট ওয়াজ ফ্রি রেডিক্যাল, ফ্রি রেডিক্যাল there was free radical substitution, হাইড্রোজেন একটা একটা করে সাবস্টিটিউশন হয়, এখানে তো অ্যাডিশন হয়েছে। এটা হচ্ছে উইথ সানলাইট, ইন সানলাইট, সানলাইট এই ব্যাপার। আবার উইথ ক্যাটালিস্ট, উইথ ক্যাটালিস্ট এই রিঅ্যাকশনটা, এই 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 রিঅ্যাকশনটা আবার হয় ব্রোমিনেশন, শুনে যাও। উইথ ক্যাটালিস্ট দিস রিঅ্যাকশন হয়, এটা কিন্তু সাবস্টিটিউশন। দেখেছো রিঅ্যাকশন দুটো আলাদা, এটা ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন। আজকে আমরা এটা নিয়ে কাজ করব। আদার রিঅ্যাকশনস, we have other reactions and other reactions will be electrophilic substitution. Philic, electrophilic substitution। যাইবা এই মক পেপারটা তো দেওয়া নেই, এই রুমে দিতে পারবে না, পাশে কোনো একটা রুমে গিয়ে মকটা দিয়ে আসো, বুঝেছো? কেউ দেখে ফেলতে পারে যে তুমি কালকের মক আজকে দিচ্ছ, আজকের মক দেওয়া তো অ্যালাউড না। তুমি রতন স্যারের কাছে পড়ো, মক দাও, মক দাও। স্যারের মধ্যে স্টুডেন্ট টিচার ক্লাস নেই আজকে। না না না, আমি বলছি যে আজকে রুমটা ফাঁকা আছে, মেবি ওই রুমে গিয়ে বসে একদম দিয়ে আসো, ব্যাগ রেখে যাও, অসুবিধা নেই।
তুমি বুঝতে পেরেছো আমাকে যে মেবি রুমমেট ক্লাস হচ্ছে না? এখানে কি ক্লাস হচ্ছে? তেমন নাই না রতন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে আমার একটা মেয়ে ওই যে নুজাইব ওখানে কিছু মরছে, ওই রুমে গিয়ে দিয়ে আসে। দুই একজন স্টুডেন্ট আছে, তোকে বলেছি। হ্যালো। তো এখানে কি হবে বলবে কি? সাবস্টিটিউশন, ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন। সবাই বুঝেছো? আমরা একটু নোটটা দেখে আসি। The reactions are very similar. All the reactions here will be similar. এই যে কয়টা রিয়াকশন দেখলাম আগে, এই যে কম্বাশন, হাইড্রোজেনেশন আর ফ্রি রেডিক্যাল অ্যাডিশন, এই কয়েকটা রিয়াকশন বাদ দিয়ে এগুলো কম ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশন, দিস আর লেস ইম্পর্টেন্ট। বাকি রিয়াকশন গুলো কিন্তু সবগুলো এক। একটু দেখে নাও দেখি আগে। আবার বলে নিই বিফোর উই স্টার্ট দ্য রিয়াকশনস অফ বেনজিন। Most of the reactions of benzene are very typical and unusual. Benzene supposed to have double bonds, that we got a special double bonds, delocalized bi-system, and for which the reactions are mostly different from normal alkene. It's a different reactions they have some similar reactions, we got all with them. Different reaction গুলো আমরা এখন দেখব। ওকে, এই রিয়াকশন গুলো সবই হচ্ছে সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন। This is how the reactions of benzene different from alkene. Alkene মানে হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড। Most of the reactions of alkenes are addition. Most of the reactions in alkenes are addition. But benzene reaction has substitution. This is one difference. The main difference in the type of reactions of benzene. Is a hydrogen glass with every carbon, with every of the carbon in the benzene ring, there are hydrogen atoms. Okay. এই হাইড্রোজেন অ্যাটমস গুলো হবে সাবস্টিটিউট হবে, মানে অন্য কিছু আসবে এসে এই হাইড্রোজেন গুলা সরিয়ে এখানে সাপোজ দিস ক্লোরিন instead of hydrogen. So this is how the reactions of benzene or arenes are different from normal alkene. আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে ইলেকট্রোফাইল, ইলেকট্রোফিলিক, ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেশি, ইলেকট্রোফাইল এসে রিয়াকশন করবে, রাইট? ইলেকট্রোফাইল মানে ইলেকট্রন লাভিং স্পিসিস, ইলেকট্রন লাভিং স্পিসিস এসে এখানে রিয়াকশন করবে। এখানে যেহেতু ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেশি, এখানেও আসবে ইলেকট্রন লাভিং স্পিসিস, মানে এখানে রিয়াকশন করবে ইলেকট্রোফাইল, here in benzene ring also by electrophile. So this is similarity, not difference. The first one was difference. What was that? Addition and substitution. It's a difference. Second one is a similarity. What is that? Electrophile reaction. And another difference আমি বলি সেটা হচ্ছে এই রিয়াকশন গুলা মোস্টলি কম টেম্পারেচার বা কম উইদাউট ক্যাটালিস্ট হয়। Reactions in alkene, as here is a pi bond, specific pi bond, particular pi bond, ইজি ব্রেক করে, হ্যাঁ, ইজিলি ব্রেক করে। এই জন্য এই রিয়াকশন গুলো কেমন ইজি টু ঠিক, লেস এনার্জি। আর বেনজিনের যে রিয়াকশন গুলো হবে, ডাবল বন্ডের যে রিয়াকশন গুলো হবে, এই রিয়াকশন গুলোতে একটু লেস ইজিয়ার, বিকজ ডিলোকালাইজ বাই সিস্টেম থাকে, এই জন্য এই বন্ড ভাঙতে বেশি এনার্জি লাগে। So most of the reactions in alkene will in benzene will require catalyst. Most of the reactions that we say electrophilic substitution. Alkene reaction is electrophilic addition, and here will be electrophilic substitution. Electrophilic is same, addition and substitution different, and what is a catalyst factor? Most of the reactions catalyst. যেমন কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড যদি থাকে, if you add their bromine, instantly takes place the reaction. আর
এরিন বা বেনজিনে যদি ব্রোমিন দাও তাহলে রিয়াকশন হয় না। এজন্য either sunlight that you got there, sunlight halogenation is a free radical reaction, or catalyst. বেশিরভাগ রিয়াকশন ক্যাটালিস্ট দিয়ে হবে। আমরা এখন যে রিয়াকশনগুলো শুরু করতে যাচ্ছি, again I say most of the reactions will require catalyst, and the reactions are substitution by electrophile because electron density এখানে বেশি। So look at the first one, halogenation. Halogenation already এর আগে একটা দেখেছিলাম, that was with sunlight, free radical, but এটা কিন্তু free radical না, এটা হচ্ছে electrophilic substitution halogen। কি লাগবে? ক্যাটালিস্ট লাগবে। আর যখন আমরা সানলাইট দিয়ে করছি তখন মাল্টিপল সাবস্টিটিউশন ছিল, মাল্টিপল এডিশন, প্রত্যেকটা কার্বনে একটা করে হ্যালোজেন এসে অ্যাড হয়েছে, প্রত্যেকটা কার্বনে একটা করে হ্যালোজেন অ্যাড হয়েছে, আর এটা কিন্তু সাবস্টিটিউশন। সো ওয়ান অফ দ্য হাইড্রোজেন ফ্রম দ্য রিং, okay, one of the hydrogen from the ring will be substituted, and it's absence of ultraviolet light, কারণ ultraviolet light থাকলে কি হবে? যে multiple addition reaction, multiple addition reaction. This I show you again. Benzene ring, আমরা বেনজিন রিংটা এভাবে ড্র করি না, রিং, ring means the delocalized by system, skeletal formula. প্রত্যেকটা কার্বনে, on every carbon there is a hydrogen, it's like hydrogen, to every of the carbon there is a hydrogen. এখন যে রিঅ্যাকশনটা হবে, এই হাইড্রোজেনটা সাবস্টিটিউট হবে with halogen, maybe chlorine here, this is the product, এটা চলে যাবে, understand, এটা চলে যাবে, hydrogen, one of the hydrogen will be substitute, একটা হাইড্রোজেন চলে গিয়ে এখানে ক্লোরিন বা ব্রোমিন চলে আসবে, you understand, this is a reaction। আর এই রিঅ্যাকশনের জন্য ক্যাটালিস্ট লাগে। ক্যাটালিস্ট কি? হ্যালোজেন ক্যারিয়ার, যে ক্যাটালিস্ট হ্যালোজেনটা নিয়ে আসবে, যে ক্যাটালিস্ট হ্যালোজেনটা নিয়ে আসবে। আমি আগে দেখাই, তারপরে I will show the mechanism। আর প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশনের মেকানিজম আছে, the mechanisms are very similar, শুরুতে একটু আনইজি লাগবে, but you will find that all the reactions are very similar, mechanisms are very similar। একটু পড়ে নাও দেখি, first you read this। এখানে কোনো কিছু আছে যে বুঝো না? এখানে লাস্ট, যেহেতু সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন হবে, বেনজিন রিং এর যে ইলেকট্রন ক্লাউড সিস্টেমটা, যে লোকালাইজড বাই ইলেকট্রন, সেটা কিন্তু রয়ে যাবে, কারণ এই বিষয়টা ঘটছে বাইরে, বেনজিন রিং এর বাইরে হাইড্রোজেনকে সাবস্টিটিউট করছে, রিং এর ভিতরে যে রিং, এটা রয়ে যাবে বা রিফর্ম। So this you see here a reaction, normal equation, normal reaction, catalyst এর নাম হচ্ছে halogen carrier, halogen carrier, which is the halogen will substitute the hydrogen, benzene হবে bromobenzene, the benzene there reacts to form bromobenzene, bromobenzene। Catalyst হচ্ছে, is the catalyst, iron bromide। Look again what you say, bromine substitutes hydrogen, আর catalyst হচ্ছে iron 3 bromide। If you get another reaction in which chlorine is the halogen, chlorine substitutes hydrogen, তখন কিন্তু তুমি নেবে কি? iron
3 chloride. That would be better catalyst. যে এলিমেন্টটা দিয়ে আমরা সাবস্টিটিউট করতে চাই, লুক এই ব্রোমিন আর ওই ব্রোমিন কিন্তু এক জিনিস না। দিস ইজ দ্য ক্যাটালিস্ট and this is the reagent. You understand that catalyst is a different thing. Catalyst and এটা হচ্ছে reagent. The reagent bromine that reacts and this will help catalyst. Okay, catalyst যে হ্যালোজেন থাকে, reagent একই হ্যালোজেন হলে ভালো হয়, ডিফারেন্ট হলে চলে। So we show the mechanism. First step, একটু দেখে নাও তো কিছু বোঝো কিনা। I think তোমরা হয়তো কিছুই বুঝবে না। But this is very simple. কেন সিম্পল? কারণ হচ্ছে যে আমি এক্সপ্লেইন করে দেব, then you will get the other mechanism, many other reactions you're going to learn. সব reactions কিন্তু very similar mechanism, very similar. কয়েকবার করতে করতে ইজি, খুবই ইজি হয়ে যাবে, kind of easiest in your chemistry syllabus. যদিও শুরুতে অত ইজি লাগবে না। এখানে তিনটে স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে যে ইলেকট্রোফাইল প্রিপারেশন। আমরা বলেছি যে ইলেকট্রোফিলিক substitution, electrophile. The bromine plus is the electrophile. Okay, এটা হচ্ছে electrophile, bromine plus or partial plus. Electrophile, which looks for electron cloud in the ring. Our main step হচ্ছে organic reactions. Benzene ring এ যে substitution হয় সেটা। আর the last step হচ্ছে catalyst তো নষ্ট হয়ে গেছে ফার্স্ট স্টেপে, catalyst নষ্ট হয়ে গেছে ফার্স্ট স্টেপে, সেটা রিকভার করা। Catalyst is reformed there. So I show here again. I'll show you again here. It's the ring. Benzene. With a circle. This reacts with halogen. Which halogen was there? Bromine. Bromine, chlorine, iodine, this reacts. On every of the carbon atom, there is a hydrogen atom. Okay, শুনছো আমাকে? On every of the carbon atom, there is a hydrogen atom. And here you see any one of the hydrogen atom. Any one, why not two? Is একটা একটা করে হয়, লিখে দিলে আবার একটা একটা করে বাড়তে থাকতে পারে। তাহলে এই কর্নারে ব্রোমিন যেখানে অ্যাড হলো সেখানে একটা হাইড্রোজেন ছিল, and this hydrogen was here that is displaced. সেই হাইড্রোজেন, it's a removed hydrogen. Hydrogen is removed. আর একটা ব্রোমিন যে আছে, another bromine, this is bromide. This forms hydrogen bromide. এটা হচ্ছে মেইন রিঅ্যাকশন. This one is the main reaction, and clearly you see this is substitution. And the mechanism will be what? Electrophilic mechanism. Electrophilic mechanism. And for the mechanism you need the catalyst. Catalyst কি জিনিস? FeBr3, iron 3 bromide. Iron 3 bromide
আমরা মিক্স করব উইথ দ্য রিঅ্যাকশনস ব্রোমিন অ্যান্ড বেনজিন মিক্স করব রিঅ্যাকশন হয়ে যাবে সো রিঅ্যাকশনের মেকানিজম দিচ্ছি I'm going to show you the mechanism. The first step of the mechanism is here three main steps. The first one is uh, preparing of electrophile with the catalyst. Catalyst এই কাজটা করে with the catalyst the preparing of electrophile মানে কি electrophile মানে something positive okay আচ্ছা bromine was there আমাদের reagent হচ্ছে কি bromine right bromine এই যে bromine suppose this is arrow sign এটাকে arrow sign মনে করো আচ্ছা this two reacts to form the positive কি positive bromine এটাই হচ্ছে electrophile preparing of electrophile it is electrophile because positive so this will look for the electrons তাহলে আরেকটা ব্রোমিন গেল কোথায় আয়রন Br4 iron Br4 with charge -1 this is the আমি এটা এক্সপ্লেইন করে দিই এটা কিভাবে হয় how this happens in short এই যে এটা জানো তো ট্রানজিশন এলিমেন্টের কম্পাউন্ড মানে কি আয়রন 3 এর চার্জ ডেনসিটি অনেক হাই কি অনেক হাই বুঝে গিয়েছে সো সে কি করতে পারে একটা ব্রোমাইড আয়ন অলরেডি হিয়ার ওয়াজ 3 ব্রোমিন কিন্তু এগুলো আয়ন না এগুলো আয়ন ব্রোমাইড আয়ন সে আরেকটা ব্রোমাইড আয়নকে নিতে পারে বুঝে গিয়েছে এটা আরেকটা ব্রোমাইড আয়নকে নিতে পারে নেগেটিভ বন্ড তৈরি করতে পারে we got this in previous chapter that transition metal atoms have a high charge density they are very small high charge density হওয়ার কারণে এরা এই কাজটা করতে পারে what is that they can make DT bond with ligands এই যে আয়রন ব্রোমাইড দেখছি this iron bromide কি করতে পারে আর একটা ব্রোমিনের সাথে DT bond তৈরি করতে পারে here was bromine মানে কি দেখো bromine is like this bromine is like bromine and bromine এর মধ্যে লোন পেয়ার থাকে এই যে আয়রন that we are talking about iron 3 plus এই আয়রন 3 প্লাস করে কি এই যে ব্রোমিনের ইলেকট্রন থেকে টান দেয় বন্ড তৈরি করার জন্য এই যে বন্ড ফর্মস এন্ড এই বন্ডটা ব্রেক করে কি হয়ে যায় Br প্লাস হাউ দিস বন্ড ব্রেকস ডাউন আমরা বন্ডটা ব্রেক করে এভাবে দেখানোর দরকার নেই জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই ব্রোমিনটা ভেঙে গিয়ে এর সাথে অ্যাড হলো আর এই ব্রোমিনটা লুজার হলো ইলেকট্রন লুজার so loser means the plus but this adds with a negative charge কারণ এই ব্রোমিন ইলেকট্রন একে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে so this is bromine is now having a minus charge having an extra electron of this bromine here minus এই Br minus add হয়ে পুরোটাই এরকম হয়েছে this was iron 3 bromide no charge but একটা bromide add হয়েছে with negative charge so together is this you understand how this happen আবার in some mechanism এভাবে দেখানো হয় এটা এভাবেও দেখানো হয় some mechanism that this makes a bond here এখানে তিনটা ব্রোমিন আগেরটা আছে new bond this tends to make a bond তাহলে এটা কি হবে এটা পার্শিয়ালি পজিটিভ হবে এটা পার্শিয়ালি নেগেটিভ হবে এটা কাইন্ড অফ কনফিউজিং হতে পারে তোমাদের কারো আমি শুধু এইটাই দেখি আই জাস্ট শো দিস ইন সাম মেকানিজম এটা দেখানো হয় as the electrophile this is electrophile in some mechanism আর আমরা দেখাচ্ছি এটা দুটোই চলে বুঝতে পারছো দুটোই চলে both are okay but I'm not going to show this looks little
difficult comparatively. So I just use that, what you see there. Okay. তাহলে আমরা এইটা কি নাম কি দিলাম? What's the name of this? Um, this name was preparation of the electrophile, right? Mechanism. Preparing electrophile. Preparation. Preparation. Preparation of the electrophile. Catalyst এই প্রিপারেশনের কাজটা করে. You know this. Second হচ্ছে main reaction. This is the main reaction. Main reaction কি? Substitution. Substitution. This is the main reaction, substitution, and this is by the electrophile. By the bromine plus, this is the electrophile. Bromine plus, this is formed by the catalyst. This is the electrophile. It has a main reaction. Each step আমরা দেখাবো, and this is the main thing. Look, here is the benzene ring. This is the benzene ring, and you know one of the hydrogen atom. Here 6 hydrogen atom. যে কোনো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম চলে যাবে, যে কোনো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম চলে যাবে। I show you. This is the hydrogen atom. What I say, on every corner there is a hydrogen atom. আমরা শুধু একটা হাইড্রোজেন শো করব to represent the mechanism. We just want to show one hydrogen to represent the mechanism. প্রত্যেকটা কর্নার একটা হাইড্রোজেন আছে, বাট অন্যগুলো না। আচ্ছা, this is here the electrophile, Br plus. ইলেকট্রোফাইল কি করবে? ইলেকট্রোফাইলের কাজ কি? Electrophile is something looking for electron pair to make a dative bond. এই কথাটা 1000 বার বলা হয়েছে। যার ইন্টারেস্ট নাই সে পারবে না। Electrophile, electron loving species which looks for the electrons. In the benzene ring there are a lot of electrons, 6 pi electrons. So the electrophile ওখানে গেছে ইলেকট্রনের খোঁজে, and then electron ring থেকে বের হয়ে এসে ব্রোমিনের সাথে বন্ড তৈরি করবে। I show you. Look how I show. এটা খুব সেনসিটিভ জিনিস। রিং থেকে দুটো ইলেকট্রন বের হয়ে এসে এর সাথে বন্ড তৈরি করছে। You clearly see this is a curly arrow, number 1. Number 2 হচ্ছে this starts in the ring of the benzene, inside the ring, and the second is this moves to bromine plus. এদিক ওদিক হলে মার্ক নাই, সামান্য চেঞ্জ ডিফারেন্স হলে মার্ক। ডিফারেন্স হওয়ার কোনো চান্স নাই যদি জিনিসটা জানো যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেয়ার। আর যদি চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে দেখে লেখার মতো লেখো তাহলে বলদের মতো মার্ক। So again I said this is the electron ring. Ring মানে many electrons, the many electron এর মধ্যে ইলেকট্রন বের হয়ে এসে ব্রোমিনের সাথে বন্ড তৈরি করতে যাচ্ছে। This is the main thing. একটু প্রিসাইজলি ড্র করতে হবে। This I show. What's next? এই কাজটা যখন হবে we need to show what it forms. কি তৈরি হবে? I show you. Is still same. এখন আরেকটা কথা বলি, এই যে হাইড্রোজেনকে আমরা সরাবো, you may pick any of the hydrogen atom. যে হাইড্রোজেনকে সরাবো তার পাশ দিয়ে এই বন্ডটা তৈরি করা দেখাবো। যে হাইড্রোজেনটাকে সরাবো এর পাশ দিয়ে এই বন্ডটা, this is making a new bond, দেখাবো। This I write still the bond with hydrogen, and this is the bond bromine. The bond formed there. এই বন্ডটা ফর্ম করার জন্য দুটো চেঞ্জ হবে। Two things will be different after the bond is formed. Kiki. 1. Bromine is no more positive. You understand why? Why is bromine no more positive? You understand bromine is no more positive because
bromine gets the electron from the ring to make the bond with. So bromine are positive থাকবে না, neutral হয়ে যাবে. This is one change. Change number 2, I said electron কমে গেছে in the ring, so ring কি হবে, পজিটিভ হয়ে যাবে. এবং নাম্বার 3, ring incomplete হয়ে যাবে. ring was complete circle having 6 electrons. 6 electron এখন নাই, এখান থেকে ইলেকট্রন, কয়েকটা ইলেকট্রন বের হয়ে, দুটো ইলেকট্রন বের হয়ে বাইরে চলে গেছে. So this will be like this. How I draw this? Incomplete. So compare the ring here, compare the ring here. যেখানে বন্ড তৈরি হয়েছে, this is with the hydrogen. যে কার্বনে হাইড্রোজেন, সেই কার্বনেই কিন্তু বন্ডটা দেখাতে হবে. I say that this you show near the hydrogen, targeted hydrogen, and this bond forms with the carbon having the hydrogen. And I said three things will change here. Three things will change here. One, bromine is no more positive. Then here is a positive, electron কমে গেছে, and ring is incomplete. যদি আমার কথা শুনে এটাই ভাবো what I say, তাহলে কিন্তু খুব পাবে. আর যদি নেগেটিভ কথা ভাবতে থাকো তাহলে কিন্তু আমার কথা শুনবে না, নেগেটিভটা আবার নসিবো এফেক্ট তৈরি করবে. নেক্সট হচ্ছে ডাইরেক্টলি ইউ গেট দ্য প্রোডাক্টস. ইউ নো দ্য products form now. They form the products. You know, in products you have complete ring, but incomplete ring complete হয়ে গেল, and in the products you just have the bromine, not the hydrogen. এখানে হাইড্রোজেন কোথায় গেল? Hydrogen, look at the product, hydrogen and bromide. Okay, and this is their hydrogen bonds as a cation. তাহলে হাইড্রোজেন ক্যাটায়ন হলো কিভাবে? দেখো, এই দুইটা কাজ একটা কাজে হবে. These two things happen by one job. What is that? Two things মানে কি? মানে রিং কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং হাইড্রোজেন চলে গেছে. This is by only when this bond enters into the ring. দেখো এখানে অপোজিট কাজ হয়েছে. এখানে রিং থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে ব্রোমিনের সাথে বন্ড তৈরি করেছিল, আর এখানে বন্ড ইউ মাস্ট স্টার্ট ফ্রম মিডল অফ দ্য বন্ড. বন্ডটা মাঝখান থেকে শুরু করে ওই রিং এর কাছে চলে গেল, মাঝখান থেকে শুরু করে জাস্ট রিং এর ভিতরে চলে গেল. And this results in two things. One, hydrogen is not there, hydrogen gone. দেখো যেহেতু ইলেকট্রন নিচে ঢুকে যাচ্ছে, so hydrogen is lost there by losing electrons, leaving electrons. And এটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে কারণ ইলেকট্রন পেয়ে যাচ্ছে কমপ্লিট. দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট. ইট ইজ দ্য মেইন রিঅ্যাকশন. এখন লাস্ট স্টেপ আছে, যেহেতু ক্যাটালিস্ট সেটা হচ্ছে রিকভারিং. ওকে, রিকভারি অফ দ্য ক্যাটালিস্ট. এটা খুব সিম্পল জিনিস. দেখো উপরের দিকে দেখো, ক্যাটালিস্ট চেঞ্জ হয়ে কি হয়েছিল, চার্জটা হারিয়ে গেছে, মাইনাস. ক্যাটালিস্ট ওয়াজ দিস, ক্যাটালিস্টটা কি হয়ে গেছিল, FeBr4 and with a negative charge, মাইনাস. ক্যাটালিস্ট নষ্ট হয়ে গেছে. এই ক্যাটালিস্ট, এই যে H প্লাস দেখো না, লুক এট দ্য H প্লাস, H প্লাস প্লাস H প্লাস, this two will react. রিঅ্যাকশন করে কি করবে, this hydrogen will take the bromide ion back to form hydrogen bromide. বুঝে গিয়েছে, এই হাইড্রোজেন আয়ন এই ব্রোমিনের সাথে বন্ড তৈরি করে Br মাইনাস, আর এর সাথে বন্ড তৈরি করে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হবে. and FeBr3 is back. So this catalyst is again reformed. Catalyst reformed in the reaction. So this is the complete reaction mechanism. সবাই বুঝেছো? কোনো স্যার কোশ্চেন আছে? লাস্ট স্টেজের মেকানিজমটা দেখাতে হবে না? লাস্ট স্টেজের for this reaction, substitution with the chlorine,
তিনটা পয়েন্ট ছিল, তিনটা হিন্ট ছিল, এই তিনটা স্টেপস আমি খুব সুন্দর করে ক্লিয়ারলি হিন্টস গুলো দিয়েছি, যেগুলো দিয়ে তাকিয়ে বোঝা যাবে যে কিভাবে লিখবো, কি লিখবো। অ্যারো সাইন যে অনেক সময় নিয়ে ডিসক্রাইব করেছি, অ্যারো সাইন কিভাবে হবে, কোথায় হবে, কোথা থেকে শুরু হবে, এইসব যদি শুনে থাকো পাবে। থ্যাংক ইউ। স্টার্ট করো, এটা করে দিয়ে তারপরে আমরা আবার পরের স্টেপে যাবো। আমি ওয়েটিং। আমরা দেখছি দুজন অলরেডি পাঠিয়েছো, আর দুজন অলরেডি পাঠিয়েছো। দিস ইজ বাই জাহিন, this is by জাহিন, but he writes here, I will check. Okay. This was the catalyst with chlorine reagent. This forms character you can correct it. Very good. And the positive intermediate, this rings. The ring close to hydrogen, very good. So close to hydrogen. এই যে এখানে ভুল হয়েছে। This okay, this also. Deforming catalyst. Where is this? Very good. এইখানে ভুল হয়েছে। কি ভুল হয়েছে দেখতে পারবো তোমরা সবাই যারা দেখছো? Where is the mistake here? কে বলতে পারবে? স্যার লাইনটা বন্ডের লাইন, মানে বন্ডের লাইনটা থেকে কাটটা হবে। He shows that hydrogen entering into the ring. সে দেখাচ্ছে যে হাইড্রোজেন রিং এর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। তাহলে রিং এর ভিতরে ঢুকে গেল, কিন্তু হাইড্রোজেন আবার বের হলো কেমন? এর একটা মিনিং আছে। মিনিংটা না বুঝে যদি এরকম করে মুখস্থ লিখে দাও তাহলে কিন্তু কোনো কাজ নাই। প্রত্যেক জিনিসটার একটা মিনিং আছে, মিনিংটা বুঝতে হবে। মিনিংটা বোঝার ইচ্ছা বা অভ্যাস নাই কারো কারো। কারো কারো আজকে বোঝার অভ্যাস নেই, বুঝে কিভাবে সেটা জানে। এখানে আসার কথা ইলেকট্রন, রাইট? ইলেকট্রন, the ring is incomplete, is positive, and here is bond, is a carbon hydrogen bond, এই বন্ডের ইলেকট্রন এখানে আছে curly arrow. Bond means the electron pair will enter. এটা হয়েছে, সবকিছু হয়েছে, এটাও হয়েছে, এটাও হয়েছে, this is also okay, this is all okay, but এখানে একটা ভুল হয়েছে, রাইট? এন্ড আমার মনে হয় আরেকটা স্টুডেন্ট দিয়েছে, হয়তো আরেকজন কে দিয়েছিল, check the other, রাইসুল দিয়েছে। See what he got there. This is of রাইসুল। দেখছো এখানে this was catalyst, right? This was catalyst, and catalyst is with chlorine. This is very good, and this is very good. And this একটু সামান্য প্রবলেম হয়েছে, খুবই সামান্য প্রবলেম হয়েছে। This should be close to hydrogen. Okay, this ring and hydrogen should be close to hydrogen. কারণ আমরা ওই হাইড্রোজেনটাকে সরাবো, এটা আরেকটা কার্বনকে টাচ করছে। This is slight problem. And here this is এটাতে একটু প্রবলেম হয়েছে। আর এখানে কি করেছে? এখানেও প্রবলেম হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, যারা পেরেছে তারা বলতে পারবে এখানে কি প্রবলেম হয়েছে? হিয়ার এন্ড হিয়ার দুটো প্রবলেম হয়েছে, পারবে বলতে? এনিবডি? হি গট এ স্যার মিস্টেক? ওখানে অ্যারো শো করা হয়নি ফ্রম দ্য অ্যারো, বন্ড। ইয়েস, অ্যারো শো করা হয়নি। দ্য বন্ড হিয়ার, কার্বন এন্ড হাইড্রোজেন, এই বন্ডটা ভিতরে চলে যাবে, ভিতরে চলে যাবে। আরেকটা কি মিস্টেক আছে বলো তো? তাহলে হাইড্রোজেন গেল কি করে? তুমি যে হাইড্রোজেনটাকে বের করে দিলে কিভাবে গেল? এই যে আমরা কিছু কাজ করি, যে কাজটা লজিক্যাল না, লজিক্যাল কাজ না করার যে হ্যাবিট, ডেঞ্জারাস হ্যাবিট, এই হ্যাবিটটা যদি না থাকে তাহলে এমনি পড়াশোনা ইজি হবে। কি লজিক্যাল,
আচ্ছা, এখন আরেকটা কি মিস্টেক আছে বলতে পারবে? নোবডি, নোবডি। এই রিংটা হবে ইনকমপ্লিট when electrons from the ring makes a bond with this chlorine, your chlorine bond, তখন ইলেকট্রন রিং এ কমে যাবে, তখন রিংটা আর কমপ্লিট হবে না, ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে, লাইক দিস। এখান থেকে শুরু করে এদিকে কোন দিকে ফাঁকা থাকবে? ক্লোরিনের দিকে ফাঁকা। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? লুকিং আউট। আমরা দেখি if someone else has sent this, দিয়া দিয়েছে, দেখি দিয়া কি করেছে। দিয়া মেমোরি ইউজ করে বেশি, এটা একটা প্রবলেম, হিউজ প্রবলেম। ওকে, দিস ইজ ভেরি গুড। এই যে এখানে ভুল করেছে, ভুলটা হয়েছে কি, I told you the bond forms should be very close to this hydrogen, should be very close, কারণ এই হাইড্রোজেনটা এখানে না দিয়ে যদি এখানে দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু হয়ে গেল, প্রবলেম সলভ। or if this is the hydrogen you show target, তাহলে এই বন্ডটা এদিক দিয়ে ওদিকে যাচ্ছে। this bond forms should be very close to the hydrogen, এখানে ঠিক আছে, হ্যাঁ এখানে ঠিক আছে, this here combines very good। তো প্রত্যেকেই একটু না একটু মিস্টেক করেছো, বাট altogether this is very good way of learning, ভালোই হয়েছে। আমরা আজকে একটা মেকানিজম করলাম only, the other mechanisms in the benzene ring, other reactions are also very similar, পরের দিন বেশ কয়েকটা করবো, very similar। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যাদের প্রবলেম আছে মনে করছো, ইউ ওয়াচ দ্য ভিডিও এগেইন। থ্যাংক ইউ, খোদা হাফেজ।